to the founder, the indulgence and the destroyer, the 하나님 one born beyond the fallen destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and good conduct, to guard the law of the Lord, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, you the complete fully awakened one, the indulgence and destroyer, the glorious conqueror, the secure from the shackled land, shall prostrate, make offerings and go forever. When O supreme amongst humans you were born on this earth, you placed not seven strides that said, I am supreme in this world. You who were wise and others, with pure bodies formed supremely pure, wisdom ocean like the golden mountain, fame that places in the three worlds, Lord, to you utmost prostrate. Father, like gold to you are prostrate. That we like you, the three worlds are net. Incomparably wise man to you are prostrate. The Savior having great compassion, the founder having understanding, the field of air, whose qualities like vast to you, the one who prostrate. The purity that frees one from attachment, the virtue that frees one from the lower realm, the one past inside like reality, to the dumb that pacifies and prostrate. Those who are liberated can also show the past of liberation. The holy field qualified with realization, who are devoted to the moral precepts. To you the sublime completed in virtue are prostrate. Homage to the supreme, homage to the calm and refuge. Homage to the great Sangha, to all three ever devout homage, all worthy of respect, powerless bodies with many a soul, spectrums in all aspects. With supreme faith I pay homage. Do not commit any non-virtuous actions, perform only virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. Star, vision, revelation, flag of the land, an illusion, a drop of dew, a bubble, a dream, a flash of light, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the fog faults and be delivered from samsara suffering, but swept by the waves of nature, sickness and death. Page 15, the Heart Sutra. I prostrate to the Arya Triple. Thus did I hear at one time. Bhagavan was dwelling on Mesopotam's mountain, together with the great community of monks and the great community of bodhisattvas. At that time, the Bhagavan was absorbed in the concentration of the category phenomena called profound perfection. Also at that time, the Bodhisattva Mahasattva Arya looked upon the very practice of the profound perfection of wisdom, beheld those five aggregates also sentient and gratification. Then through the path of the Venerable Shariputra, sitters to the Bodhisattva Mahasattva Arya how should any son of the lineage trained who wishes to practice the activity of the profound perfection of wisdom? It says to the Bodhisattva Mahasattva Arya sitters to the Venerable Shariputra. Shariputra, any son of the lineage which the practice the activity of the profound perfection of wisdom should look upon it like correctly and repeatedly beyond those five aggregates also as empty of apparent name. Form is simply emptiness, form, emptiness of other than form. Form is also not other than emptiness. In the same way, feeling, discrimination, composition of factors and consciousness are empty. Shariputra likewise all phenomena are emptiness. Without wisdom, unproduced, unseen, stainless, not self-stained, not deficient, not fulfilled. Shariputra, therefore, in emptiness, there is no form, no feeling, no discrimination, no composition of factors, no consciousness, no eye, no ear, no noise, no tongue, no body, no mind, no visual form, no sound, no odor, taste, no object of touch. There is no eye element and so on, up to including no mind element, no mental consciousness element. There is no ignorance, no extinction of ignorance, and so on, up to including no aging and death, no extinction of aging and death. Similarly, there is no suffering, origination, cessation, and past. There is no exalted wisdom, no attainment, and also no non-attainment.
Shariputra, therefore, because there is no attainment, Bodhisattvas rely on vital perfection, wisdom, the mind without inspiration, without fear. Having completed the path beyond error, we reach the end of the Nirvana. All the Buddhists dwell in the three times, also manifesting completely awakened, the unsurpassable, perfect, complete enlightenment, in the reliance on the perfection of wisdom. Therefore, the mountain of perfection of wisdom, the mountain of great knowledge, the unsurpassed mantra, the mantra equal to the unequaled, the mantra that thoroughly pacifies all suffering, should be known as the truth and the not false. The mantra of the perfection of wisdom is declared. Kaya Tata Gati Gati Parakasim Parasam Gati Bodhisattva. Shaya Puja, the Bodhisattva Mahasattva, should train the profound perfection of wisdom like that. Then the Bhagavan arose from the concentration and commended the Bodhisattva Adi Avalokiteshvara, saying, well said, son of the village, it is like that, it is like that. One to practice the profound perfection of wisdom that you indicated, even the Tathagata was rejoiced. The Bhagavan having thus spoken, the Venerable Sharavana the Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, those surrounding the entirety along with the worlds of God's humans and souls and the hours were overjoyed and highly praised and spoken by the Bhagavan. Page 25, short mandala. Sashi Bodhisam Chimedokam Revadishini Devati Sanke Shindu Medevati Drokunanda Shimla Shobhasho Jetsulama Tampa Kinamki Droku Kala Kinse Kinkine Chita Sambe Jute Jimala Sabe Jogi Chapa Idam Guru Nagana Kamviriyantayami Sanje Jalan Bhakti Chamanapa Chancho Bhagavani Kyapsuchi Tahi Chajitya Personanki Tola Pinchi Sanje Rupa Sanje Jalan Bhakti Chamanapa Chancho Bhagavani Kyapsuchi Dagi Chudin Jefe Sonaki, Rola Benchi Sanje Dora Shu, Sanje Shara Sagi Chonamla, Sanjo Bhari Tani Yapsuchi, Dagi Chudin Jefe Sonaki, Rola Benchi Sanje Dora Shu. Kange de Zenye Zoe, Dawa de Jepa Veshire, Temechi Nedenze. Udan de la jode la da yi je de je ve la je de ka je de de ana la ma de je de la so de so je de de sho pan de la ma ra mu shi da ge je ro ben de je de ka de je me wa je de ko du je mo do che do so no está dando curun como si yo lo hago curun de ta ta ring de chuni de jinda de Nini bata sambata gomba dozo rani chibo susi chibo de do chidma imbarwa rala kadinji da chedegi pamani zo shtuwe simje tamje la ya pemba bashik do ya chedu zinda de nyembata samba gomba chi samba gone kulon awo ji set up shosra. Yes, assuming the correct intention, the motivation, one will listen to this Dharma, this class, hear, reflect, and meditate on it, not just to fulfill one's own purpose, but for the parents, the sentient beings who have been kind to one, like the parents of this life, solely for their benefit. One will hear, reflect, and meditate on this Dharma. Correct your intention accordingly.
야, 나 가오 공로. 그 뒤진 진짜 이제 인기 좋아하디. 그거 배우고 인지. 나버디다 남주 심교가 단단 심 템보서던 그 탑은 이제 인기 좋아하디. 이렇게 와서 뭐다 그거 배우고 인지 가오 공부를. Rejoice that today we have the opportunity to hear, reflect on this class. It's a good opportunity. Moreover, in the context of Buddha Dharma, the opportunity to subdue one's mind, to stabilize one's mind. That's also fortunate, a good opportunity. So rejoicing in that. 야, 나 그거 단다 롭젠디. 니 망베기. 슝네다 신내주단 그 탑람 시게 요레스로. Mhm. 신내라디 아니 무슨 컨데질레 샤고를 랍디네. 신내주베 탑람 다 심니베 탑고세요. 이제 다딘데 심니베 탑고를 때네 에스로. Yeah. 네. 란지 미과 카레 게베 미과 카레가 샤나 샤트웨 요. 인디아 루심 신장 데베심베. 딩인지 진데질레 신네스 진라고 그래서로. So this class, from the perspective of Buddha Dharma, deals with the accomplishment of karma abiding, or let's say the mode, the method to accomplish that. And accomplishing shamatha or karma abiding depends on these 9 stages and 9 mental settings, 9 stages. And then, the result is that one can focus on a virtuous object at will, combined with a serviceability or pliancy of body and mind, which is single-pointedly focused, concentrated. 네, 제가 신내라디 네, 딘데 두고를 베스는 디 두고를 두게 탑람 요레스로. 엔 토마도 신내기 규소 장장 사고야. 근데 뒤에나라 규소 장장 사야나야. 개치슈지 신내 두당기 탑람디 시고야디 개주무셔로. Yeah. 마시나 아니 루싱 말바. 제가 당고 시월라 아니 로존 시고야디 개주무래. 디인데 로존 시자대야. 지금 만호가 지금 흉천대 와 흉체단 된바지 저거야 돼 계정물에 다디 근데 전다마 저 바지 드링신에 바당 아데스 에 그런들에 대해서 규율의 차이 계절에 와 그래서 바지 저거 빈주직 낭주 가서 드링 넘버 수쟁에 들이 시기 이제서 제가 알아서 된제 지기 그네 바지 규율 규매로 체제로 바당에 이돌라 베즈로 데스 로좀 체요레 네 디셰 다간다니 디셰 로고 제고 말했었는데 마신나 신기 메슬라거 미시지 이마 임베지레스 랍투 말했어 하시바디
고와데 마 리시접 데라다 시네세야디 개체슈디 두비알라 아니 시네 유엔 장서 지그나네 시네 두당 탑람 시고야디 개심부 순고 레스티 개심부로 바당으로 들어가서 이제 칼라로지 신부지 소녀 두고는 소단 시고라 스스 아니 소단 마시나 아니 소 칼라시 모용 말아 봐 제가 대나시리 모더로지레스 모더로지 당지 도고 있는 모더 장구다 와 제가 그린 럽좀 그린나 지베 제가 럽좀데 내가디 제가 장구다 와 멤버 내가 진이 있는 럽좀 망부 장구다 practice 망부 최고다 시내다 베미식다 semba tempo soyagi soyagda dendegi talon sondi lobjong chego wadida hajanda shemo goro bashi tele tiwo timo goro chade yoresro Then the question comes, is it possible to cultivate the shamatha? Can you obtain it? Yes, you can. There is a method. And what's important is to know the causes for it, the causes behind its accomplishment. If you don't know the causes, you cannot accomplish the result, which is shamatha, single-pointed mind. And of course, then in that context, one has to know what the causes are behind it, to study them. And in that light, what's indispensable is a valid text, a valid source, a scriptural source. It's important that you follow it. And then we are doing like a discussion around that I've known you for a long time, that we can talk on these points and I share. So one has to put effort into study. Of course, I do my best to teach what I can in a non-mistaken way. In short, to accomplish calm abiding, there are many causes, but what's indispensable is that you know the correct method and the causes behind it. It is similar to when you cook a meal. If you want to cook a delicious meal, you have to know how to cook. If you want to drive a car, you have to learn and study and so forth. If you want to become a doctor, you have to study quite a lot to become a good doctor. No need to mention that with cultivating shamatha, calm abiding, no need to mention or even say that you need to study before you do that. 제가다 시내주에 탈란데라 심내에 탑고스야데 심내 구다게 생각도 심내 통보니와 숨바사고 배진 주세 말이로 Yeah. 해양자에 딜레나는 공독하시 사바도 아니 통보 심 미고라 저거스 라인데 먼저 빼나 먼저 심디 아니 랑부치 뇽만나 시레스로 Yeah. 랑부치 뇽바데 주신이 가르쳐 버려로 한직을 따오라로 정동도 신직 투거로 척보직을 따오로 어디 대 랑부치 뇽바데 아니 주신 깨를 타보자로 배 따오로 깨를 타보자데 아니 지 템바단 템베기 주담 아니 시신기 잘하체는 적교로 랑부치 속도선이나 시체 다들 미국 랑부치 따사게 지요로 작부이나 신고이나 지요로 작부치 어디 심 조세 미국이 되나시레 미국에서 심딩은 랑부치나 시카 이나 주도시 칼로메니시도 다들 초직간라 샤세 시디 미국스고 미국바와 미국데라 미국의 유익이 이제 빼줘라고디 가래 손나 되게 요래로 이나야 미국원에 대해 아니 이익이 유려샤되요 배나 이익이 유려 덤바샤되나 데 이익이 유려샤베 왜이나 왜야 이익이 유려샤베 우중위나 데야 이익이 유려샤베 매도 이제 치게 직자라로지라다 지심샤션 요데 말에 몽부지게 뭐 딘데야 공개되는데 누가 등산과 mik단제배 잘라를 다제 concentration state 라고도 다도서 닌자 하고 말와 아니 먼저 단다 욕도니 가래 이 남도
가자 그걸 이제 이 원시인데 주게요 말 원시 그런 무슨 거와 있나 대간 대대 걸어 니 제가 네 이디 가족을 죽도 해서 아니 죽고였다 가자 그걸 망고 죽도니데 미드 심투도 해요 다디 마투고 실라 아니 심 유지간을 셔야 돼 아니 미바 이기 유디 샤베 아니 페나 덤베 구도지 미기나 아니 이기 유디 샤베 덤베 구디 아니 신에기 미바레스 미와 대강아 아니 심파샤인데 아니 심네 당보 족바스 심족 바스 어디래 와 Now, we have been through the first, well, let's say 3 of these 9 mental settings or stages. But there are some in the class that are new, so perhaps we'll recap and go through. The essence is to set the mind on a focal object, but at the current juncture, our minds are like a wild elephant, or you would even say a crazy elephant that goes all over the place. So if you want to tame a wild elephant, a crazed elephant, you have to bind it. You would need a rope to control it, and almost like a hook to make sure it's not going too wild. So here, the rope is likened to mindfulness, and then the hook is likened to introspection. But that's not enough, so that the elephant doesn't cause lots of destruction. You have to bind it to something firm, like a tree or a post. Similarly, the mind, which is currently scattered, needs to be bound to a focal object. So here, focal object means you place your mind on that focal object. And now this focal object could be any object, but the main point to remember is that it's the mind that is doing the focusing. It's not the sense consciousness, and one doesn't keep one's eyes open when one does it, which these days people make mistake for concentration. It is not that at all. It is the mental focus. So the object could be, for example, light or the breath. But the point is, it is the mind that is taming the mind from being scattered or dispersed. Now, what happens if the mind is dispersed, the mind is all over the place, then the mind starts to project things that are not the case. So here, what's important is that the mind sets on its focal object. So therefore, then the focal object of calm abiding, the first stage is to be able to set the mind. 어디 이니심 이거라 마데 심 나라 수 코용데 아니 공부 냠로 가리용 거래 라비나 공부 냠로 가리용 거래 라비나 아니 남도 마르도 해서 싫어 Yeah. 남도 다 공부 냠는 남도 마르 당스 싫어 Yeah. 가시 인데 라도 공부 냠는 거 심바 투니를 제스 라도 Yes. 이 심바 투고 계속 말해 남도 마르도 말해 먼저 당번에 남도 망고 여어디 용어신 거 말하다 심배 가지고라 인도고 여러와 인도 도나는 거야 말아 남도 디다 심 툭된 저데 뒤에 열다 간다 아니 심지 날데 두윤디 아니 데다 마르도 어디 뭐지 남도 뭐심배 냠 아니 데 곰 야보를 디처럼 곰디 곰네를 핀베게 아니 다딩 요래서 제마세베 아니 리사바 주다스 밥주스니 데베데 찍질 좋은 거라 대나시 남도 찍질 망고 냠샤데 아니 데 공부 냠 당보 알아 이런 거 곰디 곰 야고 임베다디 또 곰디 곰 야고다 내를 민베 아니 다레스와 So then that first stage of mental placement or setting the mind on the object, when one becomes a little familiar with that, what would be the sign through experience that one has gotten to that stage? Well, it may appear during that period that thoughts are more,
thoughts are coming up even more, and you think, gosh, there are so many discursive thoughts. It is not so much that they are more, but previously one hasn't paid attention to them or hasn't recognized them. Whereas now the thoughts are coming like a waterfall. So in terms then of this first stage of mental placement, that's a sign, that's a good sign that you can keep on the object, but there's still a lot of thought. Thoughts come one after another like a waterfall. 다드네 아니 심내니와 균도 적었을 때 당기 중세직 심난도 좀 미국에 대해서 샤로 Yeah, 아니 양자 심 미국 파도도 양자 고무지 경험도 하 당기 심난도 두고 잠으시지 쉬어 내자로 시라면 아니 니와도 자위도 마데지 미국 균도 tumnye 소리로 yeah, 디스 대nye 소리지 근데 지금 뭐여러 근데 가둘라 냠게 가려는 거래나 아니 남도 des nyunu dwe sor shirwa namdo pa yebe sor shirwa so sangsal namdo yebe sor ya ye cha sha san ya namdo hobde to tele chungwa hobde kal ani chungwa de yungu yo res ta de ya gong nyam niwa ngeswe namdo ngeswe nyams simne niwa dwe ta simne niwa dwe nyam ge ta re ta de so nyam nyong ge ta ne ani oda de ga zre sha se ne odde yungu res ro so then stage 2, continuous placement. You have already been able to keep the mind on the focal object a little in terms of concentration. And in that sense, then there's a little bit of the mind being able to focus inwardly or condense. But in this second stage, one is able to stay on the object a little bit longer, continuous placement. So what would be the experience of that? The experience would be that there is less thought, or the thoughts, you noticing the thoughts abating or dissolving, or they just fleet by. So that would be the experience of this second. No. 다 니네 디 심내 당분이번 이게 그 top 퇴배 top 삼배 top 이나라 top 거래 퇴배 퇴버도 수준이 미국 근데 주미디 기회신 있는 퇴고로 Yeah. 퇴네 네 수상단에 네 삼배 top 퇴배 top 삼배 top 대두도 거래 와 Right. So these first two stages of mental placement and continuous placement, what are the powers or forces by which they're accomplished? It is hearing and reflecting. The first stage of mental setting or placement is that one has listened to the advice of the spiritual friend and is following that. And then the second stage of continuous placement, by repeatedly reflecting on the initial fixing of the attention, one accomplishes stage 2. 디 카드들라 이지 시나네 아니 딤드 주에 이지 있어야 되다. 그거에서 금지 가르스나 심내 당분이면 지 중화 거바 망보 심 인화 초와 망보 니다 무바 망보 근데 망보 쇼지 요 인자 아니 지 배전신 심래야 심 야 슈다 계제 아니 배배데 가서 그래 딤버스도 로라 슈단 배전신 나가서 흘러 대대면 대지 슈답지 아니 저거 요인자 아니 딤도 주고 이제서 됐습니다 당분이 내가 다 되게디 님도라 저거 요래 대산데 다 중단 튠셔야 돼 내려왔다 중직도 튠는데 그 지단한테 다다 그런 책다 아니 삼단단다 냠다 저 상마 님도 마 송용고도 와 There is another thing along with the hearing and reflection forces we mentioned with regards to stage 1 and 2, and that these first two stages require a particular type of attention, of which there are 4 types. And these first 2 stages require a tight focus or a tight mode of apprehension. And this is because the first 2 stages are subject to sinking, discursion, but also sleep,
lethargy. So to guard against those, one has to put effort into one's mode of focus, tightness. More effort. 다데네 아니 마 윤투도 간실래야 미글라도 도나 아니 디네 심네 숨바 렌드 조바스 렌드 조바스 되면서 둘러도 버지 레드는 디간 한바게 그러라 그냥 야 짜그라디 마그디 마 윤투지 내가 가는 직자 니자지 도보로 되라 아니 심네 숨바 렌드 조바스 야디다 도고요 레스와 Now, after being familiar with continuously being able to place the mind on the focal object, then one gets to the third stage of patched setting or patched placement, similar to if your clothes need patching up, you bring the mind back to the focal object. If it bumps off, it's similar to patching clothes. 디네가라 가르고 그래서 톱투 나네 톱 숨바 템베 톱세 템베 톱디다 땡고 가르스나 미바 신도 인소나 아니 테디 시니 아니 나르게 미발라야 양자심 조고 요인자 템바디기 템바 제주 숨스와 미게 케와 아니 진단 케와 나 디웨 모버딜라 미바데 미베 케와와 아니 디 진단 케와스데 아니 진단 투르 차르바스로 진단 투르 차스는 진단데스 탐보로 차야 안 칠레 케와디 아니 심미월레 미와 케와더와 제가 한서 뒤에 메 단다디 당아제베 님볼라 아니 템바셰와 다단다디 갑디 톱 숨바 템베 톱세야디 오디레스와 Now, at this third level of patch placement, the force we're using, or the power, is mindfulness. And this is because, you know, when your attention is distracted during this patch placement, you draw it back in. And it is the function of mindfulness that does that. Remember, it is the mindfulness that makes sure you don't lose the focal object, you recall it. We also said mindfulness has three characteristics: focal object, mode, and function. Here, what's important is we don't forget the object. And we also know that the mode of apprehension should have, up to this stage, been quite tight and strong. So mindfulness is necessary. 다드네 아니 심네시다 양야마 듄짱데 아니 심다 미과 코네 콘디 야 지내자라지 레인데 아니지 초시도야 니시도야 무버시도야 고바라고 청아라고도서 베제마데 시롤 두두 아니 녀와 조과세 심네시와도 녀와 조과세 인고레스로 When one is more proficient in placement and becomes familiar with it, stage 4, close placement or close pacification. Here, one has eliminated distraction in the sense that you're not likely to have lethargy and kind of sleepy states of mind here, or even gross discursion or gross thinking at this stage. 다디네가라 심네 다시와 녀와저고 더네 아니 치와 다 고바 연구도 미도 다 시신기 다메던다 시신이 잘 채내와 아니 먼저 또 시와디 아니 시신이도 시신도 아니 시신기 잘 채내니 치와 고바 연구도 미도 다다다데 아니 치와 고바라고도 마 시르드 아니 두가 채웠어야지 심내가와 토빙 거래서와 Now one begins to bring in the fourth force or power of introspection, or here it says vigilance, because one is, has that spy-like introspection. Is one losing the object? Is the mind staying on the object? And what is the mode of apprehension? Is it tight or not? So here, the fifth level of taming, one is mainly applying vigilance or introspection. 다데네 네 가서 그래 시신기 잘 채제 네 가서 그래 남인가 오늘 고와라고다 저기 니믹스 통인데 네 띵인지 템보 차야다 띵인지 네 가서 그래
말게 고바라고 청와라고 니 포와 또 가르데 아니 데이터라 시베 시버가 넘버지 용인자 심내 주고 시버스야들 시버치was 요레스와 Because now, level 5, one starts to work with introspection or alertness and is able to stop the grosser levels of excitement and thinking, able to make sure that they don't cause any obstacles. Here, one's single-pointed focus becomes more stable, and that stability allows one to traverse to the 6th level of tamed or pacified. 다디네 청와라고 고바라고 시운데 다 청와 참모 고바 참모 딘데 중 따제 제네와 아니 Yeah. 딘데 마 시베 냠 중인데 아니 넘버 시워 치와스 심내 둠바 다 디네가라 아니 준주 덮게 오라서 가서 나타 청와 참모다 고바 청와 고바 청와 도저다 시에고르바 간데 델라야 톱 디레 Sunduhe. 준주고 또 두고는 따또 뭐가 준주고 또 되네 디고 그래서 Okay, so then with that level 6, the pacification of the grosser levels of sinking and discursion, isn't it? Then they're stopped because one has started to work with introspection. So then through practice, one is then starts to recognize whether subtle levels of sinking and discursion or excitement are occurring or not. And working with that, one is able to traverse to complete pacification. Now, at this stage, one needs effort to do that, to make sure the tautness of mode of apprehension is correct. 다 심내 디네 심내 숨과 시왕하고 두고 dumba 아니 다 가서 그래 지든데기 내자 요치 아니 중화단 거바단 든데기 발체 다 발제서 그래 심 딩인진라 좀 슈베 갑지 인자 아니 일야다 체진 주베 이지시나니 체진 주베 이지 스니 근데 디니 다스네 손반에 아니 dumba 체진 주베 이지 세디 공부요 레스로 We have to be aware then that from level 3 of patch placement right up to the 7th of complete pacification, the attention here is intermittent focus, because from the 3rd to the 7th stages, there is interference or the danger of obstacle from laxity and excitement. So you are unable to maintain long sessions. So there is intermittent focus here. 제자다 심내 둠베갑디 아니 친와 고바 라바도 파시제 타모 친와 타모 고바 타모 다 심내 내자요 체 아니 다도서 친구 타라도서 다지 내자요 라 심내 마슈면 요든데 기세요 봐 다도서 쇼쇼지 셰는 거 라트스케 못한다 타모단 지지 제사도서다 비심내 개지슈데 간저 이네 당분이와 선바사와 배전 뒤에 야고 시버시 되네 마스스 생라 내절리인데 아니 신데 생나는 녀야다네 아니 여지야들이 뭐다 두두 배제도 양야직다기나 아니 데리샤 태용 거라신 단다 망고지 시에되나 맞아다 직시에 편의지대 여러들이다 시다시다기 파제시스게 말하는 거 안다 알레 베드 심토와 그러면 니다 무고만 다 고바라고 청와라고 하는데 청와 탐모단 니 고바 탐모세야 생 여와치도 말해서 와 당당한서 초와다 고바세야도 여와치에 가고도 와니 청와단 묵버세야도 여와치 가고도 책도 좀 봐. 다 수수주 녀와메도 책이 그런 차도 고요 뭐 녀와요나 다 책이 녀 데데리샤 잘라도 무슨 모트고 여러 잘라주는 라고하면 지지를 니니를 라드나 아니 모트야 가고로 인테나 싫어 제가 근데다 심내 둠변의 청와 타라니 뭐였어 아니
chingwa thara ni pang suna, chingwa thara ni mewa chado de, ane simne jewa la zejik du jo, simne jewe nega su chingwa thara yung su da, mewa chado go yore, ane sta tingin zin cetan tenpara waji, cha sara zejik be, rwa zejik du chewa sa, simne jewa derwa. With the seventh level, then one is starting with complete pacification, one is starting to work more with, well, one has effort, but, striving to stop very subtle levels of thinking and excitement. One can start to overcome them, but really for us to go into detail over these 7, 8, and 9th stages is a bit of a moot point now. Because at our level, what we should be concerned with are levels or placements 1, 2, and 3, mental, continuous, and patched, and put effort into that. Because, okay, it's good to study and know how it is in the text, but at the moment, what we should be concerned with is just being able to distinguish, for example, between discursion on the one hand and excitement on the other, and dullness and lethargy on the one hand and sinking on the other. Those are the things we need to know initially, and to be able to set out to accomplish steps 1, 2, and 3. It would be like, to know something's quality, you have to then have it in your hand to be able to examine it as it's right there. But without that, it would just become more like a theory, although it is good to know. However, level 7, once you have started to apply countermeasures to subtle thinking and excitement, then one moves more single-pointedly, and level 8. The single channeling, the single-pointed becomes almost without effort or less effort. So one is quite single-pointed at level 8. Keparawa. 다 심내 개혁에 저외 균디네 친구게 다 친구한테 그왜 발주 민유베 Yeah. 아니 유른 거 쫀트와지 용무여로 와 이제 Yeah. 쫀트와 요가들라 아니 저 이지신 아니 최진 주배 이지 있어야 돼. Okay. 어디 용무 So at level 8. 최고매와 주배 이지사. Yeah. 최고매와 주배 이지사. Yeah, so at level 8, then it is that, the subtle thinking and excitement cannot stop you, cannot kind of block or make an obstacle. And then of the 4 types of attention, the third one, uninterrupted focus, becomes your attention. No laxity and excitement now. 걔네 네 가서 그래. 또 다디네 림시 또 주고 용스 디베 또 serva 용스 디베 또 용스 디베 또 신이디 된 텐시 된디 한 저번에 거봐 다 디고는 배전시 거라 저번에서 배전시라 치면 와 Yeah. 란슈기 아니 미베가야 심조디베 좀 뭐여봐 데라 아니 냠버 줘봐 쓰기다 심리 구버들이 냠버 줘고 데 배전 배가 슈슈고라고 하지 연구요라 다디 대 친구다 친구 타라 가면 띵인지배 차단 된바 주도 시행하고 니마 증이 있음인데 미국에가는 데이터 같은데 연구요래서 어디네 가더라. Then the next force or power is thorough acquaintance by one's familiarity, single-pointedly. Now, one develops effortless concentration. It is like by nature, or almost automatic, that one can place mind on object. There is no interference of lethargy and excitement, and one can place the mind on one's focal object 2, 3, 4 hours at will. Step 9, balance placement. 제자다 베나는서 베자서 된데라 돈바라 아니 돈바는 아니 베자도야로 쿰디도 치운디 Vale. 굴론 라타지 고자미운디 아니 발데
sim pazi yima yina domba de be yuma chi be dön tu ya de be ta ga la sim ne je do tu ya de ngo la de na shi ane be migba la sim de be temba len chi nyamba sha wa na de ne be be dön da tin she da de mi go be ran shu ge ane ding yin zi yu mi che wa yu ring bu pa ma che de jong no we ane chung we zo wa me wa ju be ane yi ji sa de wa So this, so spontaneous focus, then the analogy is given that once you become adept at reciting texts that you've learned, you just motivate, and then nothing can distract you till you finish reciting the text. So this is similar, that once you place the mind single-pointedly, you stay in that concentration. You don't need effort. You don't need mindfulness. The single-pointed state is uninterrupted. So there we have the last of the four attentions, spontaneous. 지난다 데 배즈메와스 즈메게 띵인진 실기 도베 심네 구바 데데 아니 신의 주든 바 신의 다워로 시레스르자 다데 몽보지게 롭좀 마체나나 디 신의를 추르고 왔다 당한 신의 톱셔 된 거를 추주 숨시든데 되나 신의 톱셔 시기로 가지고 나시 시기도 디 제가 배저진 마신베 다된 거로 지즈니 숨 공개다 신의 톱여서 예르도 말아 신에다 제일 신에고 단돌 하대 되네 마단다 요르다 Larilla. So of the 9 steps, then this final one of balance placement, which has as its attention or focus, mode of apprehension, spontaneous focus, no interruptions, then that can be mistaken for having accomplished shamatha, come abiding, but it is not. It is just a facsimile. You can think that because you can place your mind single-pointedly for 3 or 4 hours on the object that you've got it. But really, if you think you've got it in this context, it's a sign that you don't know the texts, that you have not studied. 제가 아니 디네다 디제라 아니 식딩인진으로 왔다 지 이제 심게에 미국 칸라 저는 저 아니 근데게 지 내년에 시제 아니 딜래야 심신장세죠 심신장세디 심신장세디 아니 심 게웨미고 가래간라 샤나 샤트베 인조 갈레카민조 디에베 지 대념로 데스 유에든조 인데지 실라 심신장제 심신장 되게 투게로 봐 나는 심신장데 유데 아니 르그 내는 텐네 르르르자 딱 르신장세지 르신장세디 아니 된대게 아니 르신장 게용그레스로 So then being able to single-pointedly focus on a virtuous object, one gets one gets this mental pliancy, and due to the mind focusing on the object with ease, that pliancy gives rise to the physical pliancy of body, serviceability of body. 다 르신장단 심신장 계세에 제라 르신장이 대화지는 거라 대화 되게 타네 르신장이 대외 타네 아니 대외 심베 띵인지라 아니 신에다 신에 어디도 샤운다 신에 심네베 탑고도 심마체 규마 아니 예제수 아니 르신장이 대화시게 안데 미바질라 자연데 르신장이 대외 심베 띵인지라 Now, that pliancy of mind or mental and physical pliancy induces a bliss, a feeling of tremendous well-being. And that bliss concentrated, when it's, finalized, that is calm abiding. So what we have then are first the 9 stages of mental setting. Then we have the mental and physical pliancy or serviceability of body and mind, which induces bliss, which then, in dependence on that, accomplishes shamatha. 아든데기 아니 신에디
수수규를 깨웠다. 아니 곰중글로 곰중글 싫어 곰중글로 제대로 타버렸다. Right. And then one has accomplished calm, abiding or stable mind. And then one sets out to have Gomjung Gishirap, which is the wisdom from meditation. 디 내가라 아니 먼저 되베 되자 신앙 콘도 맞게 문주와도 참아 다 가야게 누가지 레차다 콜라로 Yeah. 간산데 줄라 되베 되자 문주에 용시야 요마레 아니 콘도 문주 용시야 마레 다도 다 되베 뇽문 리스트고 담제 문주디다 게야 메베 다 누가지 레차다 Now, with this accomplishment, the gross manifestation of deluded thoughts, disturbing thought obscurations such as desire, anger, jealousy cannot come. So before one wasn't able to prevent their manifesting, now they cannot manifest. 다 딜랑서 컴숨세 직신고다 컴숨세 들어 Right, so now we get into the three realms, isn't it? 컴세 가래 컴스는 대전속으로 대전 땅서 대전 숨식으로 되베 컴 속이 컴 숨이 컴 시제 아니 이제 뉴주 지진 탐제 뉴지 직된들라 동감수관 숨이 컴 주기 심제들라 도와리 툭스 다 단다데 뉴지 직된들라 아니 대전 숨다 가져셔나 마셔나 단다 대전 숨나는 거 되베 컴 속이 컴 숨이 컴 시제 대전 숨는 두고 레스로 So what is a come, a realm, a place? It is like a place, an abode, a realm. So in this transitory world, they talk about the vessel-like world. So that is the place. And who inhabits that place? The six types of transmigrators, the six types of sentient beings. So, whether you know it or not, there are three of these realms, desire, form, and formless realm. 다 되베 컴스는 갈라워스는 먼저 되용아도 와 되용아 되베 되용아스데 속다 티로 렉자라 착베 착바라바 되자 시바 다글치데 요기 아니 네들라 되베 컴스 되용아 롱제네 봐 되용아 롱제 아니 데 왕게 니치 코르코된 요 네들라 don't comes that the meaning there was you daira So this first one of the three realms, the desire realm, so-called because the beings in it crave or desire the five sense objects, so forms, sounds, smells, taste, tactile, mental, and so forth. So it's quite aptly named the desire realm because beings therein are desirous of those objects or crave them. 나서 다 잠블링 인요다 용에서 대용아라 착베 온게다 중디에 냐레 All of the problems in our world now because people are craving these objects through desire, isn't it? That's what the problem's about. 다디 뇨도 상마 잠블링 뇨도 상예상마다 어디 다 되베 뇨모디게 온게다 중딘 요지 데라 되베 감시 아니 소위 감다 고대로 차시치고 땅 소위 감스도 티다 로니 요마 티로니 요마 티로니 요마레 아니 지 속다 렉자 요와 티로 요마레 제가 되용아 라야면도와 아니 나 소위 감라고 그래서나 고 딜려야다지 되용아 매버치 티로니 매장 아니 미시기 송제 속다 지 이입당 카도데 딘데리 요데로 딘데 인자 아니 콜라 디젠들라야 속이 감시에다 코로 시기였다로 So in our universe, well, in our worldly experience, desire realm because of the afflictions that come with those cravings. That's why. So now form realm, they are without the faculties of smell and taste. Why, so of those five, they don't have those two, but they do have this prevalence, this tendency to shape and form. 다드네 수라고 치는 매대죠.
남시기 대진으로 장장이 요지 연구요 될래야 네 숨이 감지지. Right. So then no gross form at all, and solely mental is formless realm, isn't it? Consciousness realm. 다 파지 대고 시자제는 숙지에 매라고 여러와다 제가던데 나다 숙 참무지대 유대로 숙라고도 요 말와 Yeah. 어디시기도 So when we talk about the formless realm, from the perspective of the great vehicle, we would say it's formless, but from the perspective of Tantra, there's no gross form, but of course, there is subtle form. 도시다 되베게 뉴모로 봐 되베 뉴모 다 되발아야 네 도슬랍잖아 다 되발아야 네 라고다네 당기 신에도 톱으로 네 되발아 라고다 되바데 체통중 동해 망보 녀그라 차버리샤스 네 속데 체른 버리샤스 아니 동해 뇽어리샤스 녀그라 뇽어도스 쇼핑 지구면도 쓰러와 먼저 되바다 쇼핑 쉬우시고다 맞아 저거디 요거를 주대도 이 녀자 단다지 칼라스에디 녀자디 얘기하고도 칼라스고도 포버투고도 상마 두고 된다리도 알아 아니 술라 칼라스 말하고 칼라스 오면은 내가 민도 신가다고 말해 vegetable garden go 말해 아 녀다 시다 민도 하시나 디인데 다 된대 저 요나다 나 도고도 스타야 칼라스 먹어서 지금 요나다 도고도 시제 되바디 라고다 마시바다 마지버스톤 속디 아니 딘데게 따니데라 안 딘데제 따윤데 시네디 가네 딘데 따윤데 아니 데라 항동세다 항동세 Yeah. 시네지 가네 항동세다 단다 망고지게 곰 당고 그러면 항동 곰데도 아니 데네 항동 통그래 되니나 시네게 냠레지네 왜 항동 곰네 거의 마요 Yeah. 아니 데네 시네 톱세베 지스 아니 신도 어두 삼당데 직된베 항동스기 여러와 탈 항동들라 직된베 항동다 직된레 데베 항동스 니 용거라 Then, from the premise of the desire realm, observing it, and the faults of it, the afflicted mental states it has, and seeing that from the perspective of having attained shamatha, that the desire realm looks gross. It's almost like you look at the attributes of the desire realm and you see that they're rough. You kind of look down on them. The afflictions are grosser, the life is shorter, and one looks up to the qualities of the form realm. So, when we are in the desire realm, one of the faults is that we have to be sustained by gross food. Someone has to shop and buy the food, someone has to cook it. Oftentimes you're waiting for your friend at the supermarket. So you have to do all these things. But anyway, when you make food, you have to plant it in a field, it has to be harvested, go to the supermarket, you have to shop for it, buy for it, cook it. The desire realm being has to go through all these things. There's no peace in that. It's a very gross. So they look at the form realm and they see that form realm beings, they don't have to have that gross activity of eating food. So within the context of this having obtained shamatha, one is doing this special insight analysis. That's important to remember. You're doing this analysis of seeing the demerits of the gross and wanting to go for the fine and the pacified. So some people think they can meditate straight into special insight. You cannot. One has to cultivate shamatha stably, and then normally one will cultivate special insight first in a worldly sense and then transmundane. Yeah, no supermarket in the form realm. No, don't need to make money.
그 차야다 또야다 근데 요 말에 띵이지 세서 거라 세디. Yeah, I mean, when you're born in that form realm, there's no like gross sustenance with food. Your food is the food of samadhi. 아, 나저 곰잡나 띵이지 세서 근데 용거 따로. If we meditate, we can be sustained by the food of meditation, right? 그래서 다 드링 아주 신의 두당게 탑람 다디게디 그들도 저선 버래. 아주 제바 따나니 나도 싫어다 여러와 다 컬렉컬레 또 스타 방공하면서 이제 식지 코드랑 그러봐 배미신 갑자기 시작하더라. 근데네 아데 가르라게 열에 삼삼으로 이제 튕기기를 본적하게 된다. 근데 이제 대야지 중앙에 빼야 그래 다래로 봐. 대가랑하게 전환게 도난전에 지금 연기에 왜 따딘겨 봐. 빼야 그래. 가시에 다 진짜 디펜토면도 다저 저저라로 레이셔 여구도 튕기러 봐. 하고 우면도 땅에 대 직직 코스 대 돈다 가리나 하고 우면도 라야 다가랑 게 빼미시게 아자 쉬지시야 그래 라라다. So, we've looked then at just the essential way of accomplishing calm abiding. We can go into it in a more vast way. But, if one has that, if the point is important that first we just hear the words and we become familiar with them because that makes an imprint on our minds. And if somehow one comes away thinking what was said, there's an interest. And if there's some interest in it, it's a sign that you have, yearning for that and you want to get those imprints. But if you just think, class, not much benefit, what was it? Oh, what a waste of time. Then different imprints there, not so much. 진짜 연대 찡이라 뭐세 도용 말들 로네 로망고 신디에네 베자던데 로 수주던데 니운데 고그래 Yeah. 진짜 용어디 편여데. Yeah, so even just coming to class, but planting those imprints, and it's some years later reading the text and thinking, oh, that's what that was about. This is what this class will do. Yeah. How's Geshe-la defining form? Form. Yeah, Geshe-la suktang sukme nila kepakaridu pen suk kamdang sukme kam nila kepakaridu. 속 세야디 소스롱스라라 소롱 수치니 속 베나 속들라 입다 카도다 지다 로다 제자다 다다 두 사모 여러와. Yeah. 두 사모다 속들라 망고쇼여 속미기 통하여라. Yeah. 암저 거야 다여 팀원놈이야 룰레 레가여와 두 사모는 속을 시작하와. 다 수미 감스도 미기 통하 카도이여 말 암저 다고야 말 나고 티뇨야 말 루시게 루게인데 렉전요야인데 루딘데 요마라바 딜라인데 수미 세야데 어두스체니 코든자고 레스라피. Yeah, in form, there are a lot of things that can take place experientially, like shapes. You would see things, hear things, smell things, taste things. There would be tactiles. As a kind of, the definition of form is suksurunawa, that which is suitable to be known as form. So you would be able to go through those things mentioned and experience one of them or some of them. However, in formless, you wouldn't be able to see forms, like with the senses. You wouldn't smell, you wouldn't taste, you wouldn't tactile. None of that would occur. 남배게 수시하다 트리브에 수시하다 돈다데스 되기스만 독다데로. Yeah, I think the way we set forth form in Buddha Dharma and the way they would explain form in science is a little different. 남배게 숙딜라 두스 토게 요 숙직체로. 토다 디니 토다. Yeah. 아니 미실라 땡땡데 유베로 입든데도 람보 칼라도 도 소그로하고. Yeah. 양 토야요 말에 데와. like 지금 토야요 말와. 아니 덴데 릭직샤게요레. 아니 미기 토나 토야면 요시하고. 근데 배제 지리버드니 입다 카도 그리들 장장 숙도 것이다.
토야 요 짠짠로 샤용도 Mm. 야면은 미기 통고래 야면은 토고래 남버게 속 마타로도 토야 민jo 토야 민jo 속든데 샤고 토야 요말 토야 요말 배는 먼저 돈바가 소리도 소리에서 와라 그래서 Oh, yeah, 돈바 yeah, 돈바 Val. 소다 돈바 Yeah, 찬스 yeah, yeah. 돈바도 소리라고 Okay. So, in one way, you can have a level of form that can be perceived with the eyes, but you can also talk of form of being something that obstructs something else, stops it going through. Like you would see shapes, or you would see a rainbow with your eyes, and then there's that type of form that, like was just mentioned, is tactile, so it stops, it's obstructive. So science probably works with those two. The things one can see, shapes and so forth, and the lack of obstructive contact. But in Buddha Dharma, we can talk about more subtle levels of form, not just talking about things we see with the eyes or things that are obstructable, but vows, for example, vows. In Buddha Dharma, we say vows on your mind. They are subtle forms. You can't see them. 어디 쑥 샤고 쑥 Yeah, they are set forth as form. 어야 다 대샤게 Shall we dedicate? So gross form is that which takes up space. Is that a way of? Gross form. Yeah, sukrakpa yana tene karisa namkala tene sukrakpa jagarwa. Nam kasa sukrakpa mayimba tam yimba. 네 술라 안다디 톡 찍찍을 토해 이제도 Yeah, 안다 마토베네 걸 판나요라 군이데 yeah. 딜 수라고 샤고요로 때 수라고이나 토제 인구 말에 통미게 수라고 요로 미 동양에 변나 데 안다디 카도도 토에스케 요모로 이브리도 토르고도 어디서래 수라고도 좋다 미시게 가서 락바세데 수수 겨우게 가서 그 미시게 주주의 그 수들라 수라고스라고 텔라 토야 임비 쳐요 뭐래 토야 그런 수라고 그래 수라고 있는 토야가 말에 미시게 토야 여기 토야면 요 수들래요 데 수라고 샤그래 그 동면에 대해서 하시나 변나 단다 디레다 자도 카도랑 그 토야스케요 뭐라 다 톡단도 줄래요 그 셰단 여러 그래서 모던 단 라우더도 찍찍 먼저서는 뒤니 찍체되어서도 말을 바로로 판단 동작 열서 낭배에 다가는 킬린지고 Yeah, generally gross forms, you would say, you would see them with the eyes, or there would be that contact between two things on that level. But what allows that contact between those two things is space, and you can't see that. So it doesn't follow that if it's gross, you necessarily see it. It can be gross, but you don't see it. So for example, the colors in a rainbow, you see with your eyes, but 토야 there's no obstructive contact in a rainbow. Not taking it. Yeah, you can go through it, meaning. It means you can't block the movement of an object through it. 나디 수라고 샤고 Yeah, that's gross form. Yeah. Chomodi donbadang kaza simdang chomo 심다 simdang. 샤마라 심다 수 샤마라 Sim dang de kurtu gu elung said. 그래도 파진 대고도 샤마라 융심 참모게 정말 주에 수 참모도 So 나 샤그러면 파진 yeah, so chomo donbadang simba. 또 돈바디 직샤가 요래 되게 되네 단다 딘데 요러 가서 오래 수기 베나 수 참을 소라 다 나란 저기 옹보여로 옹보 Yeah. 수 참으러 Okay. So I asked, are there more examples of subtle form? Vowels is one. Vowels on your mind, but also the sense houses. Like the eye film, the air house.
Is that how you say it? Power, yeah, they're subtle. 그래서 속 참으래. They're subtle form. 미강 뭐 나오 뭐 지오 뭐 루이. Yeah, all of those 5 sense powers are subtle form. 가르치네? 그 간저 수수 지오게 미시 무슨 통도 그러면. Because beings like us can't see them with our eyes. 간저 통문다. We don't see them. Yeah, morang de pena Mickey Wangbo chomor wa de. 속 참으래. Yeah, suk chomor. No, the tong to 동. No, we cannot see that. We cannot see the subtle eye sense power. Yeah. 그 데레 간저 이 여바 간대 신고래서는 셰바단 속 통해 버르들 옹보시가 옹보 누가 냠도 되면서 통문도 이래다. And the proof is that between the consciousness and the perception of the object the eyes are seeing, there is that eye sense power, intermediary. 예. 이제 수진 당황이 나라데. Yeah, so without that, you could not see a form. 먼저 미시 수수 지오 미시 통도고 말했어. Yeah, we're talking about ordinary beings wouldn't be able to see, not Aryas. 데레. Yeah, directly we can't see. 어이. That is so. Let's stop here. Page 31, of the mandala. Whatever side possible potential I never create. If they compare the kind of things that get so I can see it. Savior of the soul and teachings from transmigratory beings, who makes extremely clear the path of education and compassion. Who love the soul and hunting gets so I can see it. May all your holy wishes be spontaneously fulfilled. You are holy spirit far away, who serve us the bountiful bearer of all. Sustain, preserving strength and mastery for his doctrine, the master for their accomplishment and prayers honoring the Trinity. Savior myself, publish your disciples, please with conviction. For bind the two occupations of myself and master in Christ. May Jesus the conqueror of all sin drop our place for a long time. And on the separate sheets, one of those is with return prayer. Or object of refuge of infinite lands, please, so integration of goodness of accomplishing this prayer here and now. While we can spread in the body, spiritual and complete teachings, through explanation and practice, you will the arm of patience that is never discouraged. Incomparable helpful to your own first. While the strive of single point lead for the sake of Victoria's Son's teachings, the sole gateway through which all benefits and happiness emerge. The whole deeds, that will depart the peace of what a great loss.
Nevertheless, through the unsuspecting truth of the blessing of the oceans of free jewels, and the great waves of which the children of the victorious ones, may the smile of our inclination of the thing for the fortune of my Good night.